నమస్తే అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో డాక్టర్ గారు, లాస్ట్ టైం చూసాను, థర్స్డే చూశాను. మంచి ఎంతూసియాస్టిక్గా ఉన్నారు, చాలా ఎనర్జెటిక్గాను. జై జనసేన అంటున్నారు. అసలు అదేంటి, మీ చదువు ఏంటి, మీరు చదువుతున్న చదువు ఏంటి, మీ ప్రాక్టీస్ ఏంటి? నేను యాక్చువల్లీ ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి అండి. గోనాడా ఈజ్ మా డాడీ విలేజ్ అది. సో బేసికలీ వీఆర్ ఫ్రమ్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ బీన్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చిరంజీవి అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. సో ఇంతకుముందు మేము ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను అంటే, నేను హైదరాబాద్లో పెరిగాను, కానీ మేము ఈస్ట్ గోదావరి, కాకినాడ దగ్గర, విజయవాడ దగ్గర, కాకినాడ దగ్గర, రాజమండ్రి దగ్గర మా ఊరని చెప్పేదాన్ని. కానీ ఇప్పుడు చాలా ప్రైడ్గా ఐఎమ్ ఫ్రమ్ 15 kilometers ఫ్రమ్ పిఠాపురం యూనో అని చెప్తాను అనమాట. నేను ఐవ్ బీన్ అ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. ఇనీషియల్గా ఏంటంటే, నేను మెడికల్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయినప్పుడు మనకు ఒక సినిమా, ఖుషీ సినిమా రిలీజ్ అయింది అప్పుడే. ఆ ఖుషీ సినిమాలో ఫస్ట్ సాంగ్ ఉంటుంది, ఏ మేరా జహా మేరే ఘర్ మేరా ఆసియా, ఏ మేరీ దునియా తేరా కామ్ క్యా హై యహా అని. దట్స్ బీన్ అ వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్ సాంగ్ ఫర్ మీ. దట్ ఈస్ జస్ట్ నాట్ ఎ సాంగ్. అదొక సాంగే కాదు, అది నా పయనం. సో అప్పుడు నేను మెడికల్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయినప్పుడు మై ఫ్యామిలీ వాజ్ మై వరల్డ్. బట్ నా డార్క్నెస్ ఏంటంటే, నేను ఈ మెడికల్ కాలేజ్ ఎలా కంప్లీట్ చేస్తాను, నేను పేషెంట్స్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తాను, వాళ్ళ గురించి ఎలా నేర్చుకుంటాను. అప్పుడు దిస్ సాంగ్ వాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మీ. యూనో హౌ ఆ డార్క్నెస్ పోవడానికి హౌ ద సన్ విల్ కమ్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దాట్. ఆ సాంగ్లో ఉన్నదంతా ఇట్ వాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషనల్ సాంగ్. అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఇట్స్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్. ఇప్పుడు మనం అదే సాంగ్ని మన జనసేన ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు విన్ అయ్యారు కదా, ఇప్పుడు దాన్ని I think that's an inspiration. That is a song which was written 24 years ago. But that's been an inspiration throughout me. And also ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఆ సాంగ్ గురించి కూడా అనుకుందాం. ఏ మేరా జహా ఏ మేరా ఘర్ మేరా ఆసియా అంటే, ఆంధ్ర యూనో ఈజ్ మై వరల్డ్. మేరా జహా అంటే నా జహా ఆంధ్ర. ఘర్ మేరా ఆసియా అంటే ఆంధ్రాని నెంబర్ 1 స్టేట్గా చూడాలన్నది నా ఆశయం. మేరా జహా మేరా ఘర్ మేరా మొత్తం పాడితే కానీ నాకు రాదు అది. ఏ మేరీ దునియా తెరా కామకి ఆయాయహ, సూరజ్ ఆయాయహ. సో ఆ డార్క్నెస్, మన ఆంధ్ర ఉన్న డార్క్నెస్ని యూనో డార్క్నెస్ నుంచి బయటపడేయడానికి పవన్ కళ్యాణ్ కేమ్ యాజ్ అ సన్లైట్ అండ్ మనకి దారి చూపించారు ఆయన. తర్వాత వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ రాయమిలే కలియాబి జాతీవహ. సో థ్రోన్స్ ఉన్న పార్ట్ని కూడా ఫ్లవర్ చేస్తాను అన్నారు. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హీ ఈస్ డూయింగ్. అంటే మీరు చెప్తుంది ఏంటి, 24 years ago ఆయన పాట ఇది ఊహించుకుని రాశారంటారా? ఆయన ప్రతి సాంగ్ ఆయన చెప్తే గానీ రాయరు. I don't know if you know it or not. Everywhere he has his say. So ఆయన చెప్పేదే ఆయన చేస్తారు. That's exactly what he did 24 years ago, and he achieved the same thing. He's showing us a path now to lead a better Andhra and to make Andhra successful, you know. So I was just not a fan of his movies, but I started liking his ideology kuda. 2018 lo I met him in person. Such a simple person, down to earth. ఆయన మొత్తం డాక్టర్స్ సభలో కూర్చుని ఆయన మిమ్మల్ని అందరినీ అంటే హీ సో పవర్ఫుల్ రైట్, బట్ మీ అందరినీ చూస్తుంటే నాకు ఇంటిమిడేటింగ్గా ఉంది ఇంతమందిని డాక్టర్ని చూస్తుంటే అన్నారు. సో దట్ టెల్స్ హిస్ సింప్లిసిటీ అండ్ ఆల్సో లైక్ వాట్ ఐ లైక్డ్ అబౌట్ హిస్ పాలసీస్ ఆర్ కామన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఒకటి, తర్వాత విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ ది అదర్ థింగ్ వాట్ ఐ లైక్డ్ వాస్ ఫ్రీ హెల్త్ కేర్ ఫర్ ఆల్. So these are the things I liked it as a policy, and I've been following him through the journey. Madam, free health care. Yes. లేదు సార్, ఫ్రీ హెల్త్ కేర్ అంటే మనకి లైక్ ప్రైవేట్ అన్న అవనియండి, గవర్నమెంట్ అన్న అవనియండి, ఒకటే హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ హిస్ అజెండా ఆల్సో. అండ్ కామన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అయినా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అయినా కూడా హీ వాంట్స్ టు హ్యావ్ ఎ కామన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ టు హ్యావ్ ద కామన్ స్టాండర్డ్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా మనం తెలుగు కాకుండా they're going to introduce English and everything too, so they're going to be at par with competition when they're competing with the private institutions. ఏం చేస్తారంటే ఏం చేయలేదు, బట్ నథింగ్ హ్యాపెండ్ రైట్. నథింగ్ హ్యాపెండ్. సో యా, దట్స్ అ ప్రాబ్లం. ఎస్, అలాగని కాదు, టు లెవెల్ ద స్టాండర్డ్స్, స్టాండర్డ్స్ కూడా ఎలివేట్ చేయడానికి. దట్స్ మోర్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. సో యూ కెన్ కంపీట్ విత్ ద ప్రైవేట్ పీపుల్, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్. I don't know if you have a complete picture of what they are going to do, or at least tell us what is your wish around what they should be doing, because through this media we want them, the leaders right now who are elected,
to know what is the real expectation of common people. Okay. They came up with their own agendas. Right. Right. Some agendas are around, how to attract voting and Right. voters and all that. Right. And Absolutely. ఓట్స్ కోసం మనం రాజకీయం చేద్దాం కానీ తర్వాత గెలిచిన తర్వాత మనం రాజకీయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Right. Yes, that is true. That is true. So what is that a common man looking towards to make his life better? I don't think every common man is living happy like that. No, absolutely not. Absolutely not. More people who are suffer Yes. today for common little things. Yes. Right? Yes. So what is that you would suggest as a doctor? What you would suggest to the leadership Yes. that hey, this is what you should be focusing on? సో ఎవరికైనా కావాల్సింది ఏంటంటే ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ I would say 50% of the people deprived of. Okay, you have to uplift the low socio-economic class people, because higher socio-economic class people, they have all the support, they will succeed anyways. So you have to uplift the lower socio-economic class people. Ante valiki edo double ichchedam kaadu, just ever reservations ichchedam kaadu. That is not what I believe in. What I believe in is you have to help them out when there is a need. For example, ఇప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళు చేసుకున్న సేవింగ్స్ కానీ అవన్నీ ఎప్పుడు రిప్లీట్ అయిపోతాయి అంటే వెన్ సంబడి ఫెల్స్ సిక్, ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఎవరైనా సిక్ అయిపోతే అప్పుడు దెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మనీ, దే హ్యావ్ టు పుల్ ద మనీ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ సేవింగ్స్ అండ్ దే హ్యావ్ టు స్పెండ్ కంప్లీట్లీ ఫర్ ద హెల్త్ కేర్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. అట్ ద సేమ్ టైం పిల్లలు చదువుకుంటున్న వాళ్ళని కూడా బయటకు లాగేసి నువ్వు పని చేయరా, అప్పుడు పని చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి. ఎందుకు? ఎవరైనా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సిక్ అయిపోతాయి. సో మనం హెల్త్ కేర్ని సపోర్ట్ చేయగలిగితే, ఫ్రీ హెల్త్ కేర్ని సపోర్ట్ చేయగలిగితే ఓవర్ ఆల్ ద సోషో ఎకనామిక్ క్లాస్ పీపుల్, ఐ థింక్ దట్స్ గోయింగ్ టు బి రియలీ హెల్ప్ఫుల్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్, అదే కాకుండా సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ వీ హ్యావ్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్కి చాలా డబ్బులు స్పెండ్ చేస్తున్నాం. దట్స్ అనదర్ రీజన్ వై దే బికమ్ వెనకబడిపోతారు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చదివించుకోవడానికి 10th క్లాస్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ కానీ కాలేజీల్లో కానీ చదివించుకోవడానికి వీళ్ళు మళ్ళీ అప్పులు చేయాల్సి వస్తుంది, స్థలాలు అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది. But if you can give for నేను పర్టికులర్గా ఏంటంటే low socio-economic class people, don't just give money for everybody, give it for the low socio-economic class people when they cannot pay for their education. వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయండి. వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తే దెన్ అప్పుడు వీళ్ళు వెనకబడిపోరు, because they don't have to sell their land, they don't have to sell their sell or pull kids out of their school. They can అలాగా you can uplift the community. That is what I strongly believe in. Actually నాకు 2 relatives కూడా ఉన్నారు, they're socio-economically ఎంతమంది బాగానే ఉండారు, కానీ వాళ్ళు కొంచెం వెనకబడ్డారు అనమాట. వెనకబడితే వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆస్క్డ్ మీ, నాకు డబ్బులు సపోర్ట్ చేస్తావా అని. ఐ సెడ్ ఇట్స్ అ గర్ల్, ఐ సెడ్ అబ్సల్యూట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ ఇట్ ఫర్ యువర్ గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్. డెఫినెట్లీ ఐ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లమ్ విత్ దట్. తను కాలేజ్ జాయిన్ అయినప్పుడు చెప్పు, నేను డైరెక్ట్గా కాలేజ్కి డబ్బులు పంపిస్తాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ హర్. అండ్ ఐ డిడ్ ఇట్. అండ్ ద సెకండ్ పర్సన్ ఈజ్ లైక్, లేదు కాలేజ్కి స్కాలర్షిప్ వచ్చింది ఆల్రెడీ నా డాటర్కి, క్యాన్ యూ గివ్ మీ ద మనీ, నేను అప్పులు తీసుకుంటానని. ఐ సెడ్ నో, I'll give you money to support your daughter's education. I have no problem, But there are so many other people who have financial problems like that. But that is not my agenda. So you have to use the money in the right place. That's what I'm trying to say. Okay. ఇంకో క్వశ్చన్ అండి. ఇప్పుడు టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కలిసి పోటీ చేసి గెలిచారు. I don't think anybody on this planet, including the contestants, thought that they will win these elections. Do you agree on that? Yes, I agree on that. ఈ విధంగా గెలుస్తారని మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా. గెలుస్తారని మాత్రం నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో దీన్ని బట్టి డూ యూ థింక్ దేర్ ఈస్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ ఆల్ ద క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యాస్ వన్ దిస్ ఎలక్షన్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? Yes, absolutely. And so how do you think they would be governing that? How do you think, because people are watching. ఇవాళ వైఎస్ఆర్సీపీ ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది, రేపు జనసేననో టీడీపీ ఇంటికి వెళ్ళడానికి గ్యారంటీ లేదు. లాస్ట్ టైం అలాగే అయింది, ఆల్మోస్ట్ టీడీపీ వాజ్ అబౌట్ టు లూజ్, రైట్? సో హౌ డు యూ థింక్, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, హౌ డు యూ థింక్ you can suggest as to what they should be doing so that everybody is watching and things happen for a right reason? Ante suggest whom? Suggest the leaders, madam. Ipudu right now every common man have to tell their views on how this should be running, besides what they have in their mind. Okay, absolutely. As I said, main thing to focus, na focus aithe matram it should be education and healthcare, and that should be the focus, and that will reflect over time. It will take time, but that will reflect over time in the uplifting the socio-economic class people, low socio-economic class people. మేడం, ఇంకో క్వశ్చన్. ఆల్ ద టైమ్ జనసేన, టీడీపీ ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, ఎప్పుడు రిఫ్ట్ ఉంటుంది ఒకటి. దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ రిఫ్ట్, రైట్?
ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్, అది మీకు భేద అభిప్రాయాల వల్లనే కానివ్వండి, లేకపోతే కులమే కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మేడం. మేడం, డూ యూ థింక్ వాట్ హ్యాపెన్ టుడే will actually unite these groups? I absolutely think. Let me tell you something. My husband is a Chaudhary, and I'm a Kapu, and he actually encourages me to go. Vellali, you have to support him. You go. వచ్చారా మరి? ఆయన ఇప్పుడు రాలేదు, but he came for APTA. అట్లా కూడా వచ్చారు ఆయన. So, because he's on call today, so he couldn't come. But what I'm trying to say is we are living together in the same house. We have our common agenda is patients. Our common agenda is treating our patients right. So when you have a common agenda, all these things will fall behind. That is my opinion. Yeah, and very good example, and you guys are setting up a very good example. I would want to see this in every common person. అంటే నాట్ నెసెసరీ అందరూ అలా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోమని నేను సజెస్ట్ చేయట్లేదు, కానీ ఐఎమ్ గ్లాడ్ యూ మెన్షన్ దాట్. బట్ from our channel, and at least as an individual, I want to see everybody together. Absolutely. I want to see everybody together, irrespective of their caste and creed. All right. So besides that, since you are a staunch supporter of JanaSena kada, and you treat patients here kada, do you think you are going to be biased between JanaSena and non-JanaSena patients? Absolutely not. My common goal, అదే చెప్తున్నాను, our common goal is to service people. When you have a common strong goal, everything will go all behind andi. So as me and my husband have a strong goal to service the community, to serve the community and treat patients. When you have such a common passionate goal, inka mita yanni kanapadavu manaki. That's what I want them to have, a common passionate goal. That's it. Madam, ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి, సారీ అండి. మేడం, ఇప్పుడు అంటే మీ హస్బెండ్ ఆయన టీడీపీ పార్టీలకి, టీడీపీ మీటింగ్స్కి అట్లకి వెళ్తారా మేడం? Not as much, but he will. He follows them. He follows them. Okay. So our roju memo, my dad was following JanaSena in one room, my husband was following TDP in the other room. It's really interesting. Absolutely nothing wrong, madam. Actually, when you come out into these organizations, I think a lot of people don't know that your husband is a Chaudhary, from Chaudhary, that you should mention that so that people get motivated, saying yes, we should. I don't know if this party was invited to, we invited TDP and BJP fellows into this celebrations, and I always was willing and asking that we all should be celebrating together, madam. We have to be celebrating together, absolutely. ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి లేనప్పుడు మనకెందుకండి? That's the point. Yeah. అన్నది ఆయనకే లేనప్పుడు మనకెందుకు? We all have to work towards a common goal, and that's it. Thank you very much, madam. Thanks a lot, and thanks a lot for spending your time and questions and answering my critical questions. Thank you. Thanks a lot, Andy. Thank you. We'll see you again. Yeah.